And friends, if you don't mind, I will switch to French because, as I said, the presentation will be made in 3 languages, French, English and Spanish. Alors c'est un véritable honneur et un grand plaisir d'être présent parmi vous aujourd'hui pour la présentation de notre projet de déclaration mondiale des principes de la formation judiciaire. Au-delà de cette conférence, c'est un moment important pour l'IOJT et c'est un moment important pour la formation judiciaire en général, puisqu'avec cette présentation, nous entrons dans un processus d'adoption, nous l'espérons, d'une déclaration mondiale des principes de la formation judiciaire mercredi à l'occasion de l'Assemblée générale de l'IOJT. Alors ce processus d'adoption d'une déclaration va se faire en 3 étapes. Cette première présentation que nous allons faire tous ensemble sera l'occasion de vous présenter un projet de déclaration que vous avez devant vous sur vos bureaux. Après cette présentation, nous nous séparerons en ateliers. Vous aurez l'occasion d'échanger pleinement, de poser toutes les questions utiles et de nous faire part de votre retour sur cette déclaration. Okay, we have to wait. Okay, we miss still some headsets. Okay, we'll be waiting for a little bit. Okay, so is the interpretation working for everybody? Okay. So once again, hello to everybody. And I will directly switch to French because, as I said, our presentation will be made in 3 languages, French, Spanish, and English, of course. Which channel is English? 1, 2? The organizer? 2 channel. So English is channel 2, Spanish is... No. French channel 2, Spanish 3 and English. Ok. Voilà. Et donc là, est-ce que tout le monde peut m'entendre en anglais ou en espagnol? Voilà. Bon. Donc tout est prêt. Ok. Donc merci aux organisateurs pour ces réglages et on va pouvoir commencer. Alors, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je disais tout à l'heure que c'est un moment important pour l'IOJT, c'est un moment important pour la formation judiciaire en général que nous vivons aujourd'hui, puisqu'avec cette présentation, nous entrons de plein pied dans un processus qui va nous conduire normalement, nous l'espérons, à adopter mercredi, dans 2 jours, une déclaration mondiale des principes de la formation judiciaire. Alors c'est un processus qui va se dérouler en 3 étapes, comme vous avez pu le constater dans votre programme. Dans l'heure qui va venir, nous allons vous présenter, nous représentants qui avons travaillé sur le projet de déclaration, nous allons vous présenter notre travail et le texte que nous allons vous soumettre. Donc vous trouverez ce texte devant vous, vous avez une reprographie de la dernière version du projet de déclaration mondiale des principes de la formation judiciaire. À l'issue de cette présentation, nous allons nous séparer en 3 ateliers. L'objectif de ces ateliers est de nous permettre d'échanger, de vous permettre de nous poser toutes les questions que vous souhaitez et surtout de nous permettre de nous faire un retour sur ce texte pour que nous puissions, si besoin est, l'adapter pour qu'il réunisse le plus large consensus et qu'il corresponde le mieux à ce qui nous réunit en tant qu'école de formation judiciaire dans le monde. La 3e étape sera mercredi, sera le vote d'un texte final de la Déclaration mondiale des principes de la formation judiciaire à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale pour la formation judiciaire. Alors, le projet de déclaration que vous avez sous les yeux est le fruit de 2 ans de travail
du groupe de travail que vous voyez devant vous aujourd'hui sur l'estrade et qui est composé d'Adèle Kent du Canada, de Leonel González de l'Argentine qui représente l'Amérique latine, d'Amadiba du Sénégal qui représente l'Afrique, de Krista Christensen du Royaume-Uni, de Wojciech Poskulski de Pologne qui représente le réseau européen de formation judiciaire et donc les institutions européennes, enfin l'Union européenne, et de John Mix des États-Unis, et de moi-même qui représente la France. Alors, pourquoi une déclaration? Pour ceux qui étaient à la conférence précédente de l'IOJT à Récif, vous vous souvenez que c'est à cette occasion que tout a commencé. La conférence de 2015 à Récif de l'IOJT, la conférence précédente, s'est ouverte sur une discussion, sur une réflexion sur les principes de la formation judiciaire. Il est ressorti de cette discussion, de cette réflexion, un double constat. Le premier constat est tout d'abord qu'il n'existe à ce jour aucun texte de portée mondiale expliquant ce qu'est la formation des juges, quels sont ses enjeux et quels sont les principes qui doivent la guider. C'est d'une certaine manière un paradoxe, puisque la formation judiciaire existe depuis maintenant près de 70 ans, avec l'ouverture des premières écoles, que la formation judiciaire existe sous forme d'institutions dédiées dans la majorité des pays dans le monde, et que le rôle de la formation judiciaire dans la construction et le maintien de l'état de droit est désormais bien établi et unanimement accepté à travers le monde. Et donc le premier constat qui a été fait au Brésil, lors de la conférence précédente, était qu'il y avait d'une certaine manière un paradoxe à ce qu'il n'y ait pas de texte pour formaliser les principes qui doivent nous guider. Le deuxième constat qui a été fait était que cette absence de texte ne s'expliquait pas par une absence de consensus, puisqu'il existe un ensemble de principes simples, consensuels, qui unissent l'ensemble de nos écoles, de notre action, au-delà de nos différences et au-delà des différences de nos systèmes judiciaires. Et ces principes portent tant sur la dimension institutionnelle que sur la dimension pédagogique de nos écoles et sur la spécificité de la formation judiciaire dans la construction, encore une fois, et le maintien de l'état de droit. C'est pourquoi Xavier Ronsin, que vous voyez au milieu en photographie, qui était à l'époque directeur de l'École nationale de la magistrature française, a lancé un appel en 2015 à ce que nous adoptions, dans le cadre de l'IOJT, une déclaration mondiale des principes de la formation judiciaire, avec la force de l'IOJT, avec le poids des 79 pays qui sont actuellement représentés dans notre organisation. Et donc notre groupe de travail a été constitué après cet appel, et c'est le fruit de notre travail, le projet de déclaration que vous avez sous les yeux, que nous vous présentons aujourd'hui. Alors ce qui a guidé nos travaux pendant ces 2 ans, c'est l'idée tout d'abord que cette déclaration est l'occasion de réaffirmer solennellement l'importance de la formation judiciaire aujourd'hui. Cette déclaration est également l'occasion de réaffirmer sa spécificité, à la fois institutionnelle et technique. Et cette déclaration est également et surtout l'occasion de nous montrer unis autour de valeurs, autour de principes fondateurs destinés à rayonner au sein de notre communauté des écoles de formation judiciaire, mais également au-delà de notre communauté. Et c'est ce que nous avons tenu à inscrire dans le préambule de la déclaration que nous vous proposons, et plus spécifiquement dans son 2e paragraphe, que je vais lire en anglais. The Declaration sets out guiding principles for judicial training that reflects how IOJT members conceptualize and strive to implement judicial training. These principles are both the common base and the horizon united judicial training institutions throughout the world, regardless of the diversity of judicial systems. Donc nous évoquons bien des principes directeurs et la manière dont nous réfléchissons, dont nous conceptualisons la formation et la manière dont nous essayons au quotidien de la mettre en œuvre. Alors, de quel type de déclaration va-t-il s'agir? En tant qu'association d'écoles, en tant que
plus grand réseau d'écoles de formation judiciaire dans le monde, l'IOJT n'a bien sûr aucun pouvoir normatif ou prescriptif. La déclaration que nous vous proposons d'adopter dans 2 jours est donc une déclaration de principe qui ne cherche pas à avoir une valeur juridique quelconque, mais qui tend plutôt à identifier et proclamer ensemble nos standards, nos valeurs et ce qui nous réunit. Et c'est encore une fois ce que nous avons tenu à inscrire dans le texte que vous avez sous les yeux, en parlant de base commune et en parlant d'horizon qui unit notre action. Et donc il s'agit vraiment d'un texte qui a vocation à s'inscrire dans une tradition de soft law, de droit non contraignant, et qui n'a aucune vocation à chercher à uniformiser de façon contraignante nos pratiques. Alors à ce stade, encore une fois, c'est quelque chose que nous avons tenu à indiquer dans ce paragraphe. Il est important de rappeler qu'aucune de nos écoles, aucune de nos institutions n'est parfaite. Quelles que soient nos histoires, quelles que soient nos expériences respectives, quelles que soient nos compétences, nous avons tous une marge de progrès. Nous nous employons au quotidien à progresser dans les domaines dans lesquels nous sommes les moins avancés. Et nous essayons au quotidien également de nous remettre en question pour continuer à rester en mouvement. Et cette déclaration de principe va dans ce sens, puisqu'elle tend à définir les principes, l'horizon, encore une fois, et ce mot est indiqué dans ce préambule, vers lequel nous essayons tous d'avancer. Alors le paragraphe suivant du préambule, le paragraphe 3, renforce également cette idée, et je vais également le lire en anglais. The IOJT encourages all judicial training institutions and all actors involved in judicial training to use this principle as a foundation and a source of inspiration, and also as a common framework guiding their judicial training activities. The IOJT also encourages judicial training institutions to support each other in the implementation of this declaration. Donc encore une fois, cette déclaration a une vocation, comme le texte l'indique, à être un texte fondateur, une source d'inspiration, un cadre commun dans lequel nous essayons tous, avec nos particularités, de nous inscrire. Et donc je vais laisser la parole à Adèle pour la suite de cette présentation. Et moi, je vais continuer en anglais. So I'm going to spend a couple of minutes with you explaining the process by which the draft came to be the document that you had in your hands. So we'll go forward, not backwards. All right. So what we needed to do is get a number of people in a room, roll up their sleeves, and do a little work on what these principles might look like. And I can't think of a better place to make sure that everybody stays in the room and does their work than bringing them to Ottawa in January. Benoit told me yesterday he's never experienced cold like he did that one of the days. I recall it as being quite a nice day that day, but there you go. So this group all braved the cold and came up to Ottawa for a couple of days to put together a document that we wanted to present to you. As you can see, we have representatives from almost every part of the world, common law countries, civil law countries, and importantly, different models of institutes. Because what you'll see and what you'll hear this morning, and hopefully in your discussions in the groups, is that the principles, while they tend to be foundational for all of us, in the commentaries we recognize that institutes have developed differently, the legal systems are different, and therefore we'll see the differences there. So to get started on our work, we looked at sources of education, judicial education principles that may already exist. And so we have the IOJT Declaration, work out of Canada, work out of France, and also an opinion from the European judges. We also looked at some ethical principles from
other judiciaries, the Bangalore principles and so on, because there tends to be, while they're different than judicial education principles, you can look at some of the structures in those kinds of principles, and I think those were helpful for the structure that we decided to create. So looking at the structure in the document that you have, you'll see that there are 10 principles. And I would describe those as our foundational, 10 articles I would describe as our foundational principles. So I would suggest to you, subject to the comment and the discussion that we're going to have today, and the comments that we've received before, that when this is adopted by this organization, these will truly be the foundation of principles for judicial education. In addition, we have some commentaries. The commentaries are intended to be an explanation, and this is where we see some explanations that allow for the different institutes that make up this organization. So we know, for example, that there are different legal systems in the members of this organization. We know that the government structure within which the judiciary operates, and therefore your judicial institute operates, can be different from country to country. We know that your resources are different. So your ability to offer judicial education will be affected by the ability to have the resources to do it. History can create differences. So how your institute came to be the way that it was, how your judges came to be involved in your judicial institute. This varies from country to country, and therefore the commentaries allow for an explanation to show how the principle could work or could be adjusted depending on your particular circumstances. I would look at this document, the commentaries part of the document, as a bit of a living document. So we know that judicial training has been in existence, as Benoit said, for decades and decades. We are likely to see in the decades to come changes that may affect the commentaries to our principles. Principles likely won't change, commentaries may. So it may well be one of the obligations of the IOJT from time to time, every 5 years, every 10 years, to look at those commentaries and see if they need adjustment depending on how times have changed. So that's the structure of the document that we're presenting to you. Once we finished our drafting in Ottawa, we disseminated it to all of the institutes through the IOJT. We did receive some very useful comments back from about 10 or 12 different bodies. Some of the more drafting kinds of changes were already incorporated into the document that you see, so typos and that sort of thing. Some of the other comments have not yet been incorporated. We wanted to wait until the consultation that we have this morning with all of you, and then the plan is tomorrow afternoon this group will get together, look at all of the input that we've had in writing to date, the comments that we have and discussion that we have in our groups later this morning, and come up with the document that we will be presenting to the General Assembly on Wednesday morning. So that's the process by which the document came to be as is, and I keep going backwards, not a good sign. So here we are in Manila, and now we're going to turn it over to our panel, and we're going to walk you through the principles one by one. Talk about the commentaries just a little. We've each been given 3 minutes for our principles, so some are more complex than others. So we'll walk those through you at this stage. And you'll just have to give me a minute to run back to my chair, because we are now going to go through the principles one by one, and I was assigned number 1, so just hang on. So if everyone has their document,
We've taken you through the preamble, and you have the principles. Number one is judicial training is essential to ensure high standards of judicial competence and performance. Judicial training is fundamental to judicial independence, the rule of law, and the protection of rights of all people. So I think the common theme through principle number one is the concept of judicial independence, and we know how important judicial independence is. We recognize that there is an institutional independence that the judiciary needs, but there's also that independence that each judge has when he or her is conducting their work. It's important for the public to support the concept of judicial independence. That can only happen when the public is confident that the judiciary is a competent, fair, impartial, and I use the word efficient carefully, but also efficient body. Without that confidence in the competence of the judiciary, judicial independence is at risk. How do you get that confidence? It's through the training in the law, the skills, ethics, social context, and all the other values. And with that training, then, we have the foundation that will allow us to do our jobs as best as possible and allow for the public of our countries to have confidence in us, thereby creating that judicial and maintaining that judicial independence. So I will turn it over to number two, John. Thank you, Adele. Principle 2 is the first principle within the institutional framework section of the 10 principles. And Principle 2 states that the core value of judicial independence is upheld by judicial education institutes that have the authority to design, determine content for, and deliver judicial education. So in other words, the independence of the judiciary is related to and dependent on an independent judicial education institute that provides those resources for judges. The commentary is in 3 parts. The first part acknowledges that judicial education can and should influence judges' behavior and decision-making, and therefore that judicial education needs to be free from outside influence. The second paragraph and second part of the commentary refers to external support for the concept of judicial education supporting judicial independence and judicial independence requiring and being based on independent institutes. The Bangalore principles uphold the idea that judicial institutions need to be independent and that education needs to be under judicial control. The third paragraph acknowledges that with independence comes the requirement for accountability and transparency in judicial education institutes. Adele referred to some of the comments that we received, and in this paragraph, evaluation was part of this that received the most responses. One of the ways that judicial education institutes can be accountable and transparent is to evaluate all of their offerings, and there was an interesting divergence of view that on the one hand, maybe this principle should emphasize more the importance of evaluation as being provided to funders and others for transparency, and yet on the other hand, another point of view being that many of our evaluations of judicial education tend to be more opinion about whether the education was useful and whether the attendees liked it, and therefore maybe it shouldn't be something that we provide as much to funders and others. So we can discuss that more in the workshop. That's number 2, and I'll turn it over to number 3.
Okay, I'll switch back to French. Alors, vous avez le texte de l'article 3 sous les yeux. Alors, comme vous pouvez le constater, cet article est très bref, mais la brièveté de l'article ne doit pas masquer son importance. Alors, il y a deux dimensions qui sont induites par ce texte, une dimension institutionnelle et une dimension plus individuelle. La dimension institutionnelle recouvre l'idée que les leaders, les cadres de la magistrature, les plus hautes autorités de la justice doivent soutenir la formation de plusieurs manières différentes. Tout d'abord en incitant les juges à y participer et en ne les empêchant pas d'y participer. Nous savons parfaitement que la charge de travail dans de nombreux pays rend cette participation parfois difficile. Et également en relayant l'idée que la formation concerne tout le monde, l'ensemble des juges, du premier jour au dernier jour de la carrière, et que la formation n'est pas une sanction disciplinaire et n'est pas réservée aux magistrats en difficulté dans leur exercice professionnel. Ça, c'est la première partie. Le deuxième point, c'est que lorsque la situation institutionnelle le permet, il faut que les plus hautes autorités judiciaires s'impliquent dans la vie de l'institut, de leur école, de leur pays, quelle qu'en soit la manière, et c'est un point, les manières sont très variables. Il y a une grande différence entre les différents modèles de ce point, mais il est très important que l'école, l'Institut de formation judiciaire reçoive le soutien des plus hautes autorités judiciaires. Donc ça, c'est le volet institutionnel. Sur le volet individuel, il est important que les plus hauts magistrats, que les magistrats les plus expérimentés prennent part personnellement à la formation pour apporter leur expérience, leur réflexion sur la justice. Alors, ça ne veut pas dire, et on l'a inscrit de façon très explicite dans les commentaires, que la formation ne peut être délivrée que par des magistrats très expérimentés, mais ça implique que la formation ne peut pas se passer de ces magistrats très expérimentés. Donc voilà, ce sont les deux dimensions qui sont sous-tendues par cette rédaction très courte de l'article 3. Et donc je passe la parole à Madi pour l'article 4. Merci beaucoup. Je vais continuer en français. J'ai eu le privilège de porter l'article 4, qui est composé de deux branches et qui constitue peut-être la disposition la plus difficile à mettre en œuvre sur le plan pratique, et qui consiste à donner aux institutions, aux écoles de formation des moyens suffisants pour exercer leur mandat. J'étais juge à la cour et un jour je me suis vu nommé à la tête d'une école avec un beau texte, avec une vocation régionale, mais sans budget. Donc, mes cheveux ont commencé à tomber. C'est pour éviter justement cette difficulté à créer sur le papier quelque chose qui est logique, fondamental, mais qui, pour être effectif, a besoin de budget et de ressources, que j'ai accepté d'endosser cette disposition, cet article 4. Ce n'est pas seulement le budget, les finances, mais on explique dans ces dispositions ce qu'on entend par les ressources qu'on doit allouer à l'école. Pas seulement humaines, mais moyens financiers, logistiques, tous les équipements qu'il faut pour rendre opérationnelle l'école. Mais un autre principe a été également dégagé, que la formation continue pour les juges est important. Là aussi, vous voyez, une chose est de le mettre sur le texte et une autre chose est de la mettre en œuvre. Combien de fois, dans mes séminaires, j'invite des juges de la Cour d'appel, la Cour suprême, mais qui ne peuvent pas venir à cause des sessions, parce que le Chief Justice ne veut pas qu'ils partent. Donc nous devons mettre en œuvre des systèmes qui permettent à ces juges de se former malgré la surcharge de travail. Surtout que nous tenons compte des audiences pour initier les programmes de formation continue. Donc la formation doit être faite de telle sorte que ces juges connaissent des mécanismes leur permettant de participer. Voilà l'essence de cette disposition extrêmement importante qu'on va soumettre à votre disposition cet après-midi.
Good morning, I'm going to speak in Spanish so you can continue using channel number 2. El principio número 5 está escrito de la siguiente manera: cualquier apoyo proporcionado para la capacitación judicial debería ser utilizado de acuerdo con estos principios y preferiblemente en coordinación con las instituciones responsables de la capacitación judicial. Este principio número 5 se asienta sobre 4 grandes ideas. La primera idea es que pueden existir diversas fuentes de financiamiento para las actividades de capacitación judicial. Una posible fuente tiene que ver con los recursos propios de las escuelas judiciales. Una segunda fuente estaría dada por recursos locales, ya sea del sector público o del sector privado. Y una tercera posible fuente se relaciona con las agencias internacionales de cooperación internacional y también organismos de otros estados que cooperan para el desarrollo de la capacitación judicial. Una segunda idea, en consecuencia de la anterior, es que preferentemente las instituciones responsables de la capacitación judicial deben ser las encargadas de coordinar el diseño y el desarrollo de sus programas de formación. Y esto fundamentalmente por 2 razones. Por un lado, porque generalmente las entidades de cooperación, cualquiera de ellas, no conocen a cabalidad la situación local y muchas veces no conocen las necesidades de capacitación que se encuentran detrás de esa cooperación. Y la segunda razón es que naturalmente todos los cooperantes tienen una agenda propia que quizás con ánimo de influir o de incidir en realidades locales terminan también teniendo una agenda que difiere de las necesidades propias de la escuela judicial. Por eso, una tercera razón también vinculada a este punto dice relación con la coordinación que debe existir entre las fuentes de financiamiento y las escuelas judiciales en lo atingente a la identificación de las necesidades de capacitación, al diseño y estructuración de la metodología para entregar esos programas, a la identificación de los docentes como un punto central. En nuestra región, en América Latina, es muy común que el primer eje que uno toma para construir un programa es el docente que estará disponible, o porque está visitando determinado país, o porque tiene disponibilidad. Por eso planteamos que la determinación del docente es un elemento más entre un conjunto de elementos que deben formar parte de la decisión al momento de coordinar los esfuerzos entre las agencias de cooperación y las escuelas judiciales. Y otro punto, también vinculado a la cooperación que debe existir, está vinculado a la evaluación de los programas como un eje también que requeriría esa coordinación. Y una cuarta y última idea tiene que ver con el seguimiento que las entidades responsables de la capacitación judicial deberían realizar de las agencias de cooperación, exigiendo, por ejemplo, informes o reportes para poder dar cuenta del trabajo que han hecho. Estas son las 4 ideas fundamentales detrás del principio número 5. Principle number 6 talks about the rights and the responsibilities of members of the judiciary themselves. And I think it's important to emphasize that it's a right and a responsibility to undertake training, and that each member of the judiciary should have enough time during their normal work time to take that training. So this we can look at it at 3 levels. We've already talked in some of the other principles of the obligation of the government to provide the appropriate institutional support and resources for the judiciary. Specifically, when we're looking at this principle, we recognize that it's necessary that there be a sufficiently large judicial body so that judges can take the time to do their education, so that there is a responsibility on the part of the state to ensure that there are enough judges in the judicial complement so that can happen. A second way to look at it is through judicial leadership.
And this we see as a key part of ensuring that judges have the ability to take their education, and that is leadership from the top, from their Chief Justice, from their heads of courts, and so on. They need to advocate, first of all, with the executive branch, with the state, to ensure the resources are there. And they need to support and encourage judges becoming involved. And sometimes that can be as specific as Chief Justices agreeing themselves to take on roles in the Judicial Education, the Training Institute, so that that leadership can be shown to the rank and file judges. And then thirdly, there is a responsibility on judges to take education. And this is on two levels. First of all, to be willing to take the time to go to courses, to engage in education in whichever manner is offered by their institute, and also, where possible, to volunteer. There are many ways that judges can volunteer to make judicial education work and work well, whether it's being on the faculty of programs, whether it's to be designing programs, being a facilitator at programs, and so on and so forth. So that right to have education is connected with a responsibility to be part of the judicial education system itself. So that's number 6. Alors, le principe numéro 7 est d'une certaine manière une déclinaison du principe numéro 6, puisqu'il évoque à la fois la formation initiale et la formation continue des juges. Alors, concernant la formation initiale, tout d'abord, ce principe insiste sur l'importance, sur la nécessité de bénéficier d'une formation avant ou au moment de la prise de fonction pour les juges. Avec l'idée, bien évidemment, que la fonction de juge requiert la mise en œuvre de compétences, de capacités particulières qu'il faut transmettre et qui ne peuvent être acquises par l'expérience, qui ne peuvent être totalement acquises par l'expérience précédente. Alors, c'est une idée qui est relativement évidente dans les pays de civil law où le recrutement en général concerne de jeunes magistrats ou des étudiants qui sortent de l'université. C'est une idée qui est également admise de façon assez unanime dans les pays de common law où il y a toujours ou très régulièrement une formation initiale plus courte pour justement transmettre ces compétences. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons tenu à intégrer, à évoquer dans les commentaires une situation qui est particulière, qui est celle des pays de common law de petite taille, avec l'idée que ces pays n'ont pas forcément beaucoup de juges à former tous les ans, et donc qu'il est possible de différer la formation aux mois qui suivent la nomination ou la prise de fonction. Voilà, donc il y a cet élément de souplesse que nous avons tenu à intégrer et qui correspond à la situation, bien évidemment, d'un nombre important de pays. Alors, le deuxième volet de cet article concerne la formation continue. Nous avons tenu à réaffirmer, c'est ce que nous vous proposons de faire en adoptant cette déclaration, nous avons tenu à réaffirmer l'idée que la formation continue est nécessaire et doit intervenir tout au long de la carrière, du premier jour au dernier jour. Et nous avons indiqué également, nous vous proposons de retenir l'idée que cette formation doit intervenir à échéance régulière. Alors, échéance régulière, évidemment, il n'y a pas de précision. Ça donne de la souplesse aussi dans la mise en œuvre de ce principe. Mais c'est vraiment pour retenir l'idée que si cette formation continue n'est pas faite à échéance régulière, il y a une perte de compétences et donc de légitimité des juges dans l'exercice de leurs fonctions. Et je passe la parole à Christa pour l'article 8. Thank you, Benoit. We move next into the final section of the principles, which is training content and methodology. And I'm going to address you on the first 2 of those. So we're now at 8. And so for all of us as judicial training bodies, there is the very obvious challenge of how do we train and what do we train? And when you look at Principle 8, I think there are some really key words in there that I wanted to highlight. Complexity of the judicial role. That creates a large challenge for us as training bodies. The multidisciplinary nature of what judges do means that their training must reflect that.
So not only are we lawyers, but we need to have the right skills, we need to have the right understanding of the world in which we are operating, the social context, the values that are relevant, and of course our own judicial ethics. The commentary, I think, helps give a little bit more flesh to that, and it reflects that as judges we do not and cannot exist in a vacuum. That's where the social context comes in and the importance of training in that. We operate publicly, and that of course has a link to public trust in us, for the public to trust us to deliver each of them a fair hearing when they appear before us. We need to have an understanding of their world, the social context that we are judging. So, judicial training should not be limited to addressing principles of law. It needs to go beyond that. We are human beings ourselves as judges, and we are dealing with human beings when we judge them. And the last bit of the commentary says something about the importance of recognizing as judges, because we are humans, of course, we have our own weaknesses. We may have our own prejudices, preconceptions, views, and values. And that creates a challenge in training judges to be aware of that, to ensure that, those pre-existing views that they have does not taint the judicial process. So quite a big challenge in terms of that principle. And I'm going to turn on to the next one, number 9 now. And that principle really reflects the importance of the involvement of the judiciary in judicial training. So judges are responsible for training judges. That, of course, has an important relationship with the concept of judicial independence. It's part of a larger whole. And the commentary tells us something about what our discussions led us to conclude in terms of what this might mean. And it's really about judge-led training. It also means that when judges deliver training, as trainers, they must be trained to deliver that training. So a program, a program of train the trainers you will see referred to in the commentary. It also acknowledges importantly that judge-led training does not preclude the involvement of others who are experts from a non-judicial background. So those might be academics or other specialists who can enhance the training that our training bodies provide, subject to the principle that this is always under the control and management of the judiciary, to ensure this overall principle that judges are in charge of training judges. So I pass on now to Wojciech. Thank you very much. Indeed, that brings us to the principle number 10, which is the last one, and I hope that you are still with us. This principle is talking about the methodology, and I was here wondering if we've chosen the right method to present all the principles to you. So firstly, this principle reminds us that we talk here about the professional training and the training of adults. And it requires us to use the best practices in this process. The second sentence of the principle is naming what do we mean by the best practices. And here you can read that it should be practical, it should employ a wide range of an up-to-date methodologies. Commentary is focusing on 4 points. The point number 1 is that these best practices, best techniques, best strategies should be used at all stages of the training cycle. The commentary recalls that training process of the judiciary should consist of 3 main stages. First one being the training needs analysis, second the design and implementation of the training, and the third being evaluation. And at each of these stages
we should strive to find and employ the best training methodologies. The second point in the commentary is about what these best methodologies are. So the commentary reads there that the training should be trainee-oriented. So we should aim at creation of the confidential forum where participants, judges can freely exchange their ideas, where they can find a safe space to build their skills. Further, in the commentary, we can find a lot of notions. What do we mean by the practical methodologies? So you can see that it should be experiential, it should be in person, it should involve methodologies like coaching, mentoring, on-job training. We should focus on learning on the job. In short, it means that we should employ all the modern developments of andragogy. Andragogy being the way the adults learn, adult professionals learn, versus the pedagogy, which is the way how the children learn. Point number 3 is about the choice of the methods. The andragogy brings us a vast list of different ways we can address judges when being trained. And the point number 3 is telling us that we should use the tailor-made approach. There is no way to say that one size fits all. The training methods should be adjusted to the objectives we want to achieve and to the needs that are identified and we want to answer with this training process. And lastly, the 4th point in the commentary is mentioning the new technologies, especially when we have a topic of this conference, the future of judicial training, training in 2025. We cannot forget about the distance online learning. But please note that in the commentary, we focus that it should be complementary to the other methods. The e-learnings of whatever nature should be used only when appropriate to achieve our objectives and answer the needs identified. Thank you. All right. Thank you to everyone for presenting the principles and the commentary. And let me explain again how we will proceed. In a couple of minutes, we are going to have our morning break. And at 10:30, you'll reconvene in your workshops. And before I explain to you again what that looks like and the languages and so on, let me tell you what will happen after the workshops. It's very important that you attend the workshops. We want all of the comments that you have about the principles and the commentaries. As I said before, what will happen is we will take all that information, and tomorrow afternoon this group is going to get together and look at all of those comments and how we can adjust and incorporate what we've heard. Then on Wednesday, there will be a vote, and at the time of that vote, there will be no further discussion. We want the discussion in the workshops this morning to allow us to go back to work tomorrow afternoon and finalize the document. So again, I repeat, it's very important that you take part in the discussion that we have after our coffee. So we're hoping on Wednesday, when we present the final draft, that this will be accepted unanimously, but obviously in accordance with our statute, a majority will suffice. So here is how we will transition to our working groups. As Mary told you earlier today, if you look at your name badge, you will have on, I think it probably is pink for everybody, not sure, it's pink for me, your workshop group. Workshop number 1 stays here. And workshop number 1 will be en les 3 langues, English, Français, et Espagnol. Workshop number 2 is in NARA C, and that will be English. And workshop number 3 is in NARA D, likewise that will be in English.
So your workshop will give you where you are to be. I suspect the interpreters will not want you to take these out of the room if you're going to one of the other workshops, so you may want to return them. We finished in good time here, so we have a few extra minutes. So enjoy your health break, and we will see you in the various workshops in about 20 minutes at 10:30. So thank you.